Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update apo patinoda kupai first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. So panapa ndiri kuya ndakati kavheye maupdates akawanda. Tine nhauwaya amaimini Chatsva Chiwenga, mukadzi wavice president Auxillia Chiwenga. Tine nhauwaya vaPhilip Varerius banda vakauya vakaruwa full military gear nezuro ku Defense Forces day zuva remauto, sezvo tinoona kuti rinouya rakaderekedzana that sort of like heroes day muri yeZimbabwe. Tichazokuonesa update, ndofunga munhu wese akaiona iyoyo yemabhota akaita maaccident kuVictoria Falls. Tichange tichizokuratidza kuti zvakanyatsa kumbofamba sei. So now tinayo huru pano ndeyatawana amaimini Chatsva Chiwenga vachitaura kuti no, kuva mukadzi wavice president hazvirewi kuti iwe wato vice president, kuva mukadzi wapresident hazvirewi kuti iwe wato wapresident. So tiri kuona mashoko aya angakanangana namai president Emmerson Mnangagwa, vatinoti amai Auxillia Mnangagwa, sezvo zvatiri kuona kuti kana ticharangarira painauguration musi wa24 November 2017 ndofunga takaona veruzhinji vakataura kuti no, amai ngavazive zvamapoto chete baba kubasa, because tiri kuona kuti vanga vaona kuti zvazvakuitwa naGrace Mugabe, mukadzi the former the late president Robert Mugabe, zvanga zvisingachaite, because kana uri mudzimai wapresident hazvirevi kuti wapresident wakutofaya vanhu wakutoita sezvo kutoona mai Auxillia Mnangagwa wakuita wakusainira president Emmerson Mnangagwa podzo nikonzi signature iyi, especially kupa mareshafts emauto paipa pane pakatobonedza kuti this signature is not ya president Emmerson Mnangagwa. So tira kuti tiwerenge tese panapa muone kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei. So now huru yetinayo pano muri yeZimbabwe, tira kuti titatange kuiwerenga panapa tisati tawerenga VP's wife answered his wife. Hatichazosvika kwairi yekutoti kuwa mukadzi wavice president hazvirevi kuti wava president, uro kuva mukadzi wapresident hazvirevi kuti wapresident, kuva mukadzi waarmy commander hazvirevi kuti ndofunga maiona naMary Mbaiwa vaitozvininipisa udho vakazonyengedzwawo zvavo chimwe, but vanga vasikatombozvipi, nyangwe mukadzi wamatatu cheche haatombozvipi, nyangwe amai mini Chatsva Chiwenga vari kutaura havatombozviiti sort of like wada kuitonga sort of like amen. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi vice president Auxillia Chiwenga's wife mini Chatsva midu the photo tiri kuona panapa. A senior field grade military officer who serves as a colonel in the Zimbabwe National Army says she still salute every senior commander despite her marriage to retired Zimbabwe Defense Forces Chief General Auxillia Chiwenga, because seniority in the army is not sexuality transmitted. Tiri kuona panapa watoti nyangwe hazinene kuti timukadzi wavice president, nyangwe masenior machimabrigadier ndofanira kumarespecta ani mazvona, ndizvo zvikuedza kutaura panapa. But tiri kuona kuti comrade Gagen Ajanga vakataura vachiti Auxillia haachambosalute haachamborespect magenerals. In her Defense Force Day, a clarification of her relation with a senior army commander today, which she says is prompted by question from members of the public. Chatsva said on this day, Defense Forces Day, I always get emotional as I always reflect on the journey I have traveled as a military officer for the past 30 years, since 1996 when I was only 19 years. All I can say is I thank the Almighty God for having led me to this career. Even in the next life, I would choose it again and again. I thought
me that principle of discipline and emotional intelligence which has pushed me to so through whatever storm. The last few years have been difficult for me, but because of my background, I know how to deal with every situation as I came. I thank all those who trained and groomed me to be a senior officer that I am today. I am forever grateful. One question that andosikadunzwana temba muliso kuti ngadzava vice president kosa tinechoka senior officer that I always get from those without a military background is, so do you salute you seniors as vice president's wife? Kune vanhu vari kuti munosalute remamilitary sezvo muri mukadzi wavice president chimwe. So wobva answer panapa. Answer: the wife of a VP is not a VP. The wife of VP is not a VP. No, she is a general. Military ranks are not sexual transmitted. Sorry to use such a language. The military traditional is beauty and unqueer. One salutes someone official's ranks not according to who they are married to or related. I hope this answer is clear. For example, the pictures below were taken by a Herald newspaper photographer during the funeral parade of the Brigadier General Chimuka on 17 July 2024. I was standing at the funeral parade with other fellow officers for pay our last respect to our senior. I was standing as a colonial, not the wife of vice president, not special treatment. Ani mazona amaimini balo Chiwenga avari nekuti mukadzi wavice president avatombozviratidzi sezvinokuita vamwe kuti I'm the second lady kana kuti havani nazvo zvinhu zvese zvizvi. Vatongone respect yavo chete, hani muzona vatongone respect yavo. So tira kuti tiende kune dzimwe nhau mhuri yeZimbabwe tinge tichikuratidza. Ndofunga muri kuona izvi ndo zvaitika ku chichiko chaitika parekedzei ndidai so nditangombokuratidzai naurwa zvinhu zvakaitika kuVictoria Falls ndakuti kulake Kariba kana kulake Kariba. Ndofunga tiri kuona tese that vanhu vari kushoropodza nhauwa iyi kutoti no zvinhu zviri kuitika izvi hazvisi right munyika because that bot iri ameno rakasiwa naSmith rechichena nhasi richitongofunctiona. So zvimwe zvinhu zvinenge zvakuda kuendesawo scrap because mazuva apa richishandiswa naSmith asi muri kuona rachitorino chidenga pa vanhu vachigara, vamwe vanhu vachigara mukati muchitokwira mota chichi chimwe. Iri ndo richingoshandiswa, ndo rapidigura vanhu rakauraya vanhu. Haringambotadzi kuuraya vanhu chinhu chadai so. Angataura nechokwadi mhuri yeZimbabwe achingambotadzi kuuraya vanhu. So tiri kuona panapa ndo zvikuedza kutaura. Ndofunga muri kuona ndo bhoti racho iri zvina zvinomira zvakanaka. Iri rapidiguka apa iri vanhu vakafa vana vasati vatoonekwa ipapo. Zvakaitika nezuro. Ndofunga tiri kuona nezuro ranga riri zuva remagamba mhuri yeZimbabwe apo patiri kuona this is General Matatu. General Matatu ndofunga tiri kuona panapa General Utafumani warapa. Ndofunga tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe those magenerals aya vanga vari nezuro ku tira kuti tiende kuna Vasibanda. Vasibanda ndofunga tiri kuona panapa ine zuro General Vasibanda vanga vakarwa full military combat yavo yehugeneral mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona panapa. So tiri kuona kuti zvinobva zvarwadza vanhu vazhinji vanenge vari kuti takakuritaisai muri kuti muri ana Chiwenga alai, muri aligned naVP Chiwenga wati because simba reZANU-PF vanobvuma kuti simba ravo riri military mhuri yeZimbabwe nemuma CIO nemachichi. So indo for sure because military yakangojamuka kana makomanda akangojamuka kana pakangoita munhu anongojamuka chete kumilitary munotoona kuti zvese zvinongodhakwa sort of like zvakaitwa mugabe. Rekezai timboona vanhu mucomment section kuti vane miono ipi nenhaurwa iyoyo.
Why wearing uniform when you are retired? Tiri kuona panapa taode zvedu vane basa rei, he worked for those colors. Tiri kuona panapa, can general wear it next time, don't make noise. Nikki and Daniel Garwe as leading constitution amendment bill number 3. Tiri kuona panapa vanhu vari kuuya. Spokesperson, where did you get confused? General retired means what? Or just say retired general. Vakaiva kari kurova ari kunyora karuwa neconfusion baba. So he was using the army transport of his civilian transport. So he was using the army transport or his civilian transport. A message to Gudo: do not test this. I am still willing to take up arms against any absorption towards my brother. Yet it also implies that the current equipment cannot hold the line against Gudo alone. Dynasty chessboard. A soldier is always a soldier. Tukona panapa comrade Gwenzi muri yeZimbabwe ndo miono ine vanhu izvi ndo zvetiri kuona panapa. Ndiwa Valerius Banda vakauya vakarowa full military gear muri yeZimbabwe. So tichazokuendesai kune nhaurwa dzema-ex combatants vari kuramba vachidhonzerana napresident Emerson Mnangagwa tisingazive kuti nhau yavo ichazopera sei. Ava ndise wiki inochibvayo vanga vaina William Ruto avano vari president wekukenya uko. Tiri kuona vari kuzvifonera chaizvo vachiti ndaprincess wenyika ino yeZimbabwe. So tiri kuona ndi vice president Constantino Chiwenga nemwana wavo namai Opamuchinguri. So tikuna after greetings delegates at the high podium at Defense Forces Day today, Amai Chiwenga had to ask for something which looks like sanitize to rub on her hands. This could mean that the COVID-like flu is back. Even doctors are talking about this harsh flu every day. Stay safe. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pane flu iri kunzi yadzoka. Mupurisa ari kurwisana ndi wiki inochibvayo muri yeZimbabwe. Tiri kuona ndi president Emerson Mnangagwa. Muri kuona zvavakupfeka izvi zvavo wakupfeka kumanaka. Suti inofanira kupfekwa sekupfekwa kwaita mabodyguard, kwete kupfeka suti yobva yaita makona daiso. Kana mauya acho mabullet proof acho anofanira kungoisawo mamwe ari nane chichi chimwe. So tiri kuona ndi president Emerson Mnangagwa vanga vari kumacha vari kuona kuti zvakamira sei. Ndofunga tiri kuona ndiana Scott Sakukanya wari kutamba kutonga kwaro gamba chichi chimwe. Zvinhu zvinomira zvakanaka muri yeZimbabwe. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatatira kuzivisai zviri kuitika budo munyika yeZimbabwe. So pakanyonzi trust nobody. Ndipo Pamuchinguri arutawa apa. Pamuchinguri ka survivor ndo political survivors iwa chichi chimwe. Survivor mupolitics ikona zvamafunnies zvezvezvo. Kusurvive mupolitics chaimo. So tiri kuona ndo tambokuratidza nhauwa idzi dzezvimwe zvinhu zviri kuitika. So tiri kuona mapostori vanga vatori futi kuDefense Forces Day muri yeZimbabwe, Zimbabwe Defense Forces Day vanga variko mapostori. Ndo patakaona kuti mapostori varohwa chekuseri muri yeZimbabwe, varohwa chekuseri cheche zvekutoti izvi zvakada kufanana nekurohwa makuwa kaizvi chimwe pati mapostori atongoriko. So tiri kuona mazuva ano colonial miss mini baloi Chiwenga vari kuda zvebhutsu dzekumhanya. Ndati bhutsu dzekumhanya chiko chiri kuitika apa. Tiri kuona ndi VP Chiwenga nemudzimai wavo. So tiri kuona vanonga vachimhoresa vanhu, nyange vanhu vakatoona VP Chiwenga vanobva vatokati but tiri kuona kuti crowd manje reZANU-PF junda yeZANU-PF itombozvifariri kusanganisa vanhu vakawaingana navice president Constantino Chiwenga vatombozvifariri zvinhu zvakafanana neizvozvo muri yeZimbabwe. So tiri kuona that clarify the road. Someone came inbox and asked, why do you hate Mnangagwa and Wiknojiva? Let me say plainly, I do not hate them as people. I hate the looting, destruction of criminality